Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukar. This video is on section 498A, that is a dowry harassment case, but a positive judgment. Recently, we have been hearing that most of the 498A cases are misuse sections of law. But sometimes some sections may be there where prima facie has been established, and therefore the Supreme Court refused to quash the FIR. Supreme Court refuses to quash the FIR and the dowry harassment case between spouses, between wife and husband. The case came before the bench of Honorable Justice P.K. Mishra, Prashant Kumar Mishra, and Sanjay Karol. And the name of the case law is Muskan versus Ishan Khan, alias Sataniya, and others. Muskan, she is the wife, versus Ishan Khan, alias Sataniya, and others. SLP number 153 by 2025, decided on 6th November 2025, wherein, while dismissing an appeal filed by the husband to quash the FIR, Supreme Court held that there is prima facie material against the husband and in-laws, and therefore quashment cannot be done. Quashment cannot be done only in the cases where apparently or on the face of it there is no case. Here there is a prima facie case. How this thing has come to the court, now let us go to the brief facts of the case. As usual, the marriage, this relates to FIR number 35 by 2024, registered on section 498 IPC and section 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. Full stop. The marriage was solemnized on 2011-2020. Of course, as per the so-called Muslim customs and traditions and customs of the Muslims. Of course, during the initial days, the wife was treated very well, but after 5 to 6 months, the husband, of course, his part is also not that bad. Actually, it amounts to harassment. How this happened? He asked the wife to get 50 lakhs from her mother, from her father, for what? To get through or to pass the medical counseling, MCI exams. He is a doctor. PG చేయాలి, దానికి పాస్ కావాలి. సో మనం డైరెక్ట్గా లేదు, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ కోసం దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంటే మొత్తానికి చెప్పాడు. ఇది డిమాండ్ ఈజ్ అన్లాఫుల్, డిమాండ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్, బట్ స్టిల్ డిమాండ్ చాలామంది ఒప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలోనే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ కొడుకు, అతని అల్లుడు డాక్టరు, ఇదే పరిస్థితి. ఇది డొనేషన్స్ పీజీ దాంట్లో ఐ థింక్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ 70 lakhs ఆర్ సో. 70 lakhs చాలా తక్కువ అంట. తప్పనిసరి కట్టేశాడు పోయి. కొంతమంది కట్టలేకపోతారు. సో ప్రాబ్లం ఇక్కడికి వచ్చింది. నౌ దిస్ ఫాదర్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు పే దట్ మచ్ ఆఫ్ మనీ, అండ్ actually the harassment started on 22/7/2001 అనుకుంటాను, 2017 చెప్తానండి. ఓకే, 21/7/2022 she was abused, లిటరల్లీ చాలా బూతులు తిట్టి, భర్త అత్తమామలు కూడా, and she was ousted or she was driven out from the house. Later she came to the two incidents జరిగినాయి. సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ రాయలే. She came to the parental home, then father took her to Reva Mahila police station, woman police station, reported the matter. They have appointed a counselor, they tried to conciliate, but nothing happened. Ultimately, 498 case was registered against him and his in-laws and his parents, other things. The FIR was
actually quashed by the MP High Court, Madhya Pradesh High Court. They approached the under 482 IPC. It allowed on 19/7/2024. Reasons are two. Number one, that to prove and enormous, you may be knowing the present tender cases different cases are the Lalit Kumari versus Government of UP 2014 FIR రిజిస్టర్ చేయాలి. కానీ FIR మ్యాట్రిమోనియల్ మ్యాటర్స్లో ఎంక్వైరీ చేయాలి ఉంటుంది లలిత్ కుమార్ కేసులో. మహమ్మద్ అలీ అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ 2024 జడ్జిమెంటు. అలాగే దారా లక్ష్మణ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, అది కూడా 2025 అనుకుంటా. సో వీటిల్లో ఈ హెరాస్మెంట్ కేసుల్లో చాలా వచ్చినాయి, నెగిటివ్ వచ్చినాయి. అవన్నీ చూసి పైగా మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు సెడ్ ద ఇన్సిడెంట్స్ వర్ నాట్ ప్రాపర్లీ రిపోర్టెడ్, ఓన్లీ వన్ ఇన్సిడెంట్ వాజ్ రిపోర్టెడ్, మినిమం 2 ఉంటే మేము ఒప్పుకునేవాళ్ళం అని చెప్పి క్వాష్. Against the Quashment, now the wife, that is Muskan, she approached the Supreme Court. Supreme Court, having gone through the entire record carefully, she understood the pathetic condition of this woman. She approached the father, he could not pay the money. She told them that her father is not in a position to pay the money. Get out, Annaramar. Second point, having come home, she has sent some other adults ఎట్టగొట్ట ఏదో ఒకటి చేయడానికి పంపించింది. దెన్ ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళింది, ఉమెన్ పోలీస్లో రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. దే డిడ్ నాట్ రిజిస్టర్ కేస్. అల్టిమేట్లీ ఫాదర్ గట్టిగా మాట్లాడితే ఆ తర్వాత లోకల్ పోలీస్ రిజిస్టర్ చేశారు. Merely not mentioning the incidents, 1 or 2 incidents, it does not say that you can catch the FIR. The court has to think whether there is a prima facie case or not. Yes, there is a prima facie. These incidents are enough. She may not narrate the same perfectly. She may not give the dates. అక్కడ కూడా 2-3 డేట్లు ఇచ్చింది. Why Quashment FIR? If there is no material on record, FIR కావాలని ఇబ్బంది పెట్టాలని చేస్తే అలాంటి when there is a apparently or on the face of it, if there is no case, then you can quash the FIR. So quashing should be in exceptional cases. It should not be a routine matter. Quashing to be an exception rather than an ordinary rule. So therefore, she allowed the Honorable Supreme Court of India allowed the appeal of the wife and asked the trial to continue. Very good case. Positive prosecution power వచ్చింది కాబట్టి పీపీలు ఎవరిని ఎట్లాంటి వాళ్ళు చూసుకుంటే ఈ కేసును సైడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.